Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. We will continue with the same verse 18. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sakal Vidam Bhagavan Kala Shaktya Guna Pravahina Vibhakta Viryaha Karotya Kartaiva Nihantya Hanta Cheshta Vibhumna Kaludur Vibhavya. Translation. The Supreme Personality of Godhead, by His inconceivable supreme energy, time, causes the interaction of the three modes of material nature, and thus varieties of energy become manifest. It appears that He is acting, but He is not the actor. He is killing, but He is not the killer. Thus it is understood that only by His inconceivable power is everything happening. Чрез непостижимата си енергия, времето, върховната божествена личност предизвиква взаимодействие между трите гуни на материалната природа, в резултат на което се активизират различни сили. На пръв поглед изглежда сякаш самият Бог действа, но на практика не Той е деятелят. Той убива, но Той не е убиецът. Всичко се осъществява от непостижимата му енергия. So we read the purport again. The word Durvibhavya means inconceivable by our tiny brain, and Vibhakta Virya means divided in varieties of potencies. Пояснение. Думата Durvibhavya значи недостъпна за нищожния ни интелект, а Vibhakta Virya значи разделена множество самостоятелни енергии. This is the right explanation of the display of creative energies in the material world. Тези думи много точно обясняват как създателните енергии на Бога се проявяват в материалния свят. We can better understand the mercy of God by an example. A government state is always supposed to be merciful, but sometimes, in order to keep law and order, the government employs its police force, and thus punishment is meted out to the rebellious citizens. Следният пример ще ни помогне да разберем по-добре милостта, която Богът проявява. Правителството винаги се грижи за своите граждани, но понякога, за да защити обществения ред и сигурността, прибягва до насилие и наказва тези, които не желаят да спазват законите. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is always merciful and full of transcendental qualities, but certain individual souls have forgotten their relationship with Krishna and have endeavored to lord it over material nature. По същия начин Върховният Бог Кришна винаги е милостив и е изпълнен с трансцендентални качества, но някои индивидуални души са забравили отношенията си с Него и се опитват да господстват над материалната природа. As a result of their endeavor, they are involved in varieties of material interaction. В резултат на това, те се оплитат в многобройни взаимодействия и зависимости. It is incorrect to argue, however, that because energy issues from the Supreme Personality of Godhead, He is the actor. Но не е правилно да се твърди, че само защото енергията на Бога тук е погрешно. Но не е правилно за това, че щом енергиите на Бога се делят, самият Той се дели.
In the previous verse, the word nimitta matram indicates that the Supreme Lord is completely aloof from the action and reaction of this material world. В предишната строфа бе употребена думата нимита матрам, която означава, че Върховният Бог не се меси в процесите, протичащи в материалния свят и в техните следствия. Then how everything is being done? Но тогава как се осъществяват те? The word inconceivable has been used. It is not within the power of one's small brain to comprehend. Unless one accepts the inconceivable power and energy of the Lord, one cannot make any progress. Отговорът се съдържа в определението непостижимо. Inconceivable, невъобразима ли или непостижима? Аз мисля, че е невъобразима. Да, също е погрешно. Невъобразима. Нашият несъвършен мозък не е в състояние да обхване всички явления и процеси в мирозданието. Докато ни приемем съществуването на невъобразимите енергии и могъщество на Бога, не можем да напредваме духовно. The forces which act are certainly set up by the Supreme Personality of Godhead, but He is always aloof from their action and reaction. Материалните сили, които действат в природата, безспорно водят началото си от Върховната Божествена Личност. Но Бог остава встрани от тях и не е подчинен на влиянието им. The varieties of energies produced by the interaction of material nature produce the varieties of species of life and their resultant happiness and unhappiness. Енергиите, породени от взаимодействието на материалните енергии, създават многообразните форми на живот, заедно с заслуженото от тях щастие и страдание. How the Lord acts is nicely explained in the Vishnu Purana. Fire is situated in one place, while the heat and light produced by the fire act in many different ways. Вишну Пурана ни дава нагледен пример, който обяснява как действа Бог. Огънят гори на едно място, но топлината и светлината, излъчвани от него, могат да извършват полезна работа на много други места. Another example given is that the electric powerhouse is situated in one place, but its energies, by its energies, many different types of machinery move. Още един пример. Електроцентралата произвежда енергия, която задвижва съоръжения и машини, намиращи се много далеч от нея. The production is never identical with the original source of the energy, but the original source of energy, being the prime factor, is simultaneously one with and different from the product. Продуктът не може да бъде тъждествен с източника на енергията, но източникът, тъй като е първичен по отношение на продукта, е еднакъв с него и същевременно е различен от него. Therefore, Lord Chaitanya's philosophy, Achintya Veda Veda Tattva, is the perfect way of understanding. Ето защо философията на Бог Чайтания, наречена Achintya Veda Veda Tattva, ни дава съвършено философско познание на действителността. In this material world, the Lord incarnates in three forms, as Brahma, Vishnu and Shiva, by which he takes charge of the three modes of material nature. В материалния свят Богът се проявява в три форми – Брахма, Вишну и Шива, чрез които ръководи действията на трите гуни на материалната природа. By his incarnation of Brahma he creates, as the incarnation of Vishnu he maintains, and by his incarnation of Shiva he also annihilates. Чрез инкарнацията си на Брахма той твори, в образа си на Вишну поддържа творението, а с помощта на Шива унищожава материалния свят. But the original source of Brahma, Vishnu and Shiva, Garbhodakashai Vishnu, is always apart from these actions and reactions of material nature. Но Гarbhodakashai Vishnu, който е изначалният източник на Брахма, Вишну и Шива, никога не е обвързан с процесите на сътворението, поддържането и унищожението в материалната природа. Sakalvidam Bhagavan Kala Shaktya Guna Pravahina Vibhakta Viryaha Karotya Kartaiva Nihantya Hanta Cheshta Vibhumna Kalu Divribhabhya. The Supreme Personality of Godhead, by his inconceivable supreme energy, time, causes the interaction of the three modes of material nature, and thus varieties of energy become manifest. It appears that he is acting, but he is not the actor. He is killing, but he is not the killer. Thus it is understood that only by his inconceivable power is everything happening. Чрез невъобразимата си енергия,
времето, върховната божествена личност предизвиква взаимодействие между трите гуни на материалната природа, в резултат на което се активизират различни сили. На пръв поглед изглежда сякаш самият Бог действа, но на практика той не е деятелят. Той убива, но той не е убиецът. Всичко се осъществява от невъобразимата му енергия. So, Srila Jiva Goswami said that there is no possibility of understanding God unless we accept His inconceivable potencies. И така, Шрила Джива Госвами казва, че не е възможно да разберем Бога, ако не разберем величието на Бога, ако не разберем величието на Неговите невъобразими енергии. So in the last few days we discussed that the people have different conceptions of the supreme or the origin of everything. И така няколко дена дискутирахме как хората имат различни възгледи или мнения за първопричината. Yeah. So predominant is the idea that everything is matter. Доминира и твърдението, че всичко на практика е материя. Then those other who are a little more advanced, one may say, they understand that the source is spiritual, it's Brahman. Има и такива, които са по-напреднали, които казват, че източника на всичко, това е духовна енергия и това е върховният Браман. But nobody would accept that behind everything is a person. Но на практика никой не приема, че зад всичко стои личност. And the reason is because one thinks person means limited. Защо? Причината е, че когато си представим някаква личност, за нас това е ограничаващо. Person means like you and me, so how this doesn't make sense. Защото ако говорим за личност, ние имаме представа за мен и за теб, или вас, за мен и за вас, и това не е логично. So therefore one thinks everything comes from some energy. И затова те мислят, че всичко идва от някаква енергия. Either material energy or spiritual energy. Или материална енергия, или духовна енергия. So this is you could say 90+% of all human beings think like that. Ако погледнем на практика, повече от 90% от хората мислят по този начин. Even those traditions who are speaking of God, they don't really understand, and if you want some explanation about being a personal God, they don't have a real understanding. Дори традиционните религии, дори те нямат много ясна представа за личността на Бога. Ако ги попиташ в детайли за Бога като личност, те не го разбират съвсем точно като личност. But still people will speak of God. Но въпреки това хората говорят за Бога. Even maybe a Mayavadi may use the word. И даже понякога и майявадите, и те също могат да използват този термин. But then they will say, тази дума. God is love. Но след това казват Бог е любов. God is existence. Бога е съществуването. And even a materialist, like one scientist, he said, God is the universe. Материалистите, като учените, те казват Бог е вселената. So that means no, it's not a person. Което означава, че не е личност. And then when the question comes, where a person come from, because now we do have persons. И когато им зададем въпроса, или когато дойде въпроса, откъде са възникнали личностите, защото ние познаваме, че има личности. The materialists, they say, this is just a combination of chemical elements, and it looks like there is a person, but it doesn't really exist.
материалистите казват, това е просто комбинация от материални елементи, която изглежда, че е личност, но всъщност тази личност не съществува. Buddhists say something similar. Буддистите казват нещо подобно. Actually, Buddhists and materialists, they like each other. Всъщност буддистите и материалистите се харесват един друг. Buddhists like nanotechnology and all this, quantum mechanics and all that stuff. Буддистите харесват нанотехнологията и квантовата физика и подобни неща. They will say that what we see as a person is a temporary appearance of these elements and energies forming some pattern that looks like it's a person. You understand? Те казват, че чрез различните комбинации, материалните елементи и различните енергии, те така се комбинират в определен като продукт, да го наречем, който изглежда. Yes, so they come together, they form a person, and then they get separated, and then the person disappears. Събират се така в едно и проявяват личност, и след това, когато се разрушат, те изчезват. So the Mayavadis will say, well, it's an illusion that Brahman transforms, it looks like a person, but ultimately it's all formless and impersonal. Therefore we call them impersonalists. И Майявадите, имперсоналисти, ние ги наричаме имперсоналисти, те по същия начин казват, Браман се трансформира в материалния свят под различни форми, някои от тях, които са личности, и когато те се разпаднат, отново се превръщат в Браман. But if we take the invocation from the Ishopanishad, which is also in other Upanishads, Om Purnam Adat Purnamidam Purnat Purnat Udachyate. So there is this Purnam, the Om, the Mayavadis like that. There's the absolute truth, which is complete and perfect. Ако вземем първата мантра от Ишупанишад, там се казва, че върховната абсолютна истина, тя е цялостна и съвършена. And then perfect and complete entities emanate from that perfect source, and they're also perfect in themselves. И не само това, ами тя самата може да еманира от себе си безкрайен брой съвършени и цялостни личности. And the source does not change. It remains the same. This Purnam, it remains complete, although so many complete parts emanate from the complete. И тя самата обаче не се променя. Въпреки това тя се остава цялостна, въпреки че може да еманира безкрайен брой цялостни и съвършени личности от себе си. That's inconceivable. Това е невъобразимо. That's what here is also expressed. That probably said this is the right explanation. That these things for our brain we cannot imagine how this can be. Това е правилното обяснение. Шрила Прабхупада обяснява. Човешкото същество няма как изобщо да си го обясни това нещо. Нашия малък мозък няма как да го разберем. But at the same time we do have a certain experience even in the material world of material things that are like that. Но ние имаме опит дори в този материален свят на живи същества, които са подобни на това. Like fire is one example here, that there's many sparks and there's heat and light that comes from the fire, but the fire is in one place and it's there, burning. Имаме сравнението или примера с огъня, който гори и от време на време изкачат малки искри от огъня, но той си остава и се продължава да си цялостен огън. And similar example, which is the big fire, is the sun. Подобен пример, който е много по-голям огън, това е слънцето. So unlimited light and heat emanate continuously from the sun. Безкрайно много светлина и топлина се еманира или проявява постоянно от слънцето.
And the sun is the same. It doesn't become less. И Слънцето си същото, не е така, че то намаля. At least to our vision, So for the way it looks like, one may say, well, in 1 billion or 2 billion years it will also burn out. Някой може да каже, след 2 милиарда години то ще угасне. And yes, these are material examples, but they give the idea. That's the important point. Това са такива материални примери, но те ни дават някаква представа. Това е важният момент. There is an object which is emanating continuously heat and light, and although it's coming out, it's still the same. Има обект, който еманира от себе си топлина и светлина, и въпреки това той остава също непроменен. And it's simultaneously one and different. You cannot say heat and light are different from the sun. И също не можеш да кажеш, че светлината и топлината на Слънцето се различават от него. Едновременно те са еднакви с него. But heat and light are not the sun. Но светлината и топлината не са самото Слънце. So that is called simultaneously this way or that way. And how can it be? Yes, it can be. Това се нарича едновременно да бъдат еднакви и различни. Как е възможно това? Да, това е възможно. Sometimes you have these drawings or pictures of optical illusion. Optical illusion? You know what that is? No. Оптична иллюзия. Какво е това? Не знам, такова с огледала на мислиш. You I can. don't know, but I'm first time. I didn't prepare, but I have a picture. Anybody has in Villa Vrindavan, there's a marble floor. Unfortunately, I cannot show it now, because I could show it here. I would have to look for it. But anyway, it's like, there's cubes, and you can see it this way or that way. Both ways, depending how you look at it. It's different, but it's the same object. That's the whole point. Имаме в Вила Вриндаван под, който е направен от квадрати или купчета, не мога да разбера как. Може по-скоро от квадрата би трябвало. И той така е направен, че ако го погледнеш, можеш да го виждаш и от тази страна и от тази страна. Не знам как става. It's perspectives. Optical illusions work like this. You can see something. The perspective is like this, and if you look at this, it only looks like this. In some object. Да, това зависи от въпроса на възприятието. Ако го погледнеш по определен начин, на теб ти изглежда точно така, но има възможност да го погледнеш и да изглежда по друг начин. But it's also possible to see it in a different way. It's the same drawing, the same picture, and you can see it from a different angle. And then it looks different. Най-съща картина, но ако го погледнеш от по-различен ъгъл, ще изглежда много по-различно. Ще изглежда съвсем различно нещо. Едновременно еднакво е различно. Then there's other drawings you can see in a young woman and an old woman. Is a very typical one. You can find it out on the internet. It depends how you look at it. You can see it this way or that way. It's the same drawing. Yes. Има, това се нарича скициране. Има скициране, което ако го погледнеш под един ъгъл, изглежда млада жена. Ако го погледнеш обаче от друга гледна точка, възрастна жена. So that is simultaneously one and different. Това е едновременното еднакво си различие. So anyway, the point is that the Supreme Lord, He can be the cause of everything, and He has nothing to do with it. И основният момент е, че Върховният Бог, това е основното, че Той може да е причината на абсолютно всичко и да не прави абсолютно нищо. И да не е свързан с... Then we have this other verse from the Upanishad, Shvetashvatara Upanishad, Natasya Karyam Karanam Vidyate, that he is not doing, he is not the doer, although he is the cause, but he is also not the cause, because Parasya Shakti Vividhaya Shruyate, everything is done by his energies. Имаме в Шветашватара Упанишад също стих, в който се казва,
че той е причината на всички причини, но няма нужда да прави нещо. Like here it is said, the word nimitta matram from the previous verse indicates that the Supreme Lord is completely aloof from the action and reaction of the material world. И тук се казва, че думата нимита матрам, която означава, че Върховният Бог не се меси в процесите, протичащи в материалния свят и техните следствия. So then how everything is being done? By his energies. И тогава как обаче се осъществява всичко това? Отговорът е чрез неговите енергии. So another example Prabhupada gives very often is that of a king who is sitting in his palace and he can do anything. He can even just enjoy life. But at the same time, by his energy, the whole kingdom is being run by his ministers and secretaries and so many other people. He just has to say something and everything is being performed. Друг пример, който даваше Прабхупада може да има крал, който си седи в двореца, може да се наслаждава и външно погледнато той може да не прави абсолютно нищо, но в цялото кралство различни негови министри и други негови представители те водят нещата по такъв начин, че всичко да се осъществява. Той просто само казва някакви думи и всичко се осъществява. Or the president of a big company, he sits in his office. He doesn't have to go down to the workshop or to the warehouse to do all these things that are being done there. He just maybe gets on the phone or even just says something to another person and they make sure everything happens. И също имаме собственика или управителя на голяма компания, който може да се седи в офис и външно погледнато нищо да не прави. Може по телефона само да се обади на някои хора или да каже на някой нещо и те да отидат и да кажат на другите и всичко да се направи. So Krishna doesn't need a telephone. Кришна няма нужда от телефон. It's just by his will everything happens. Само като пожелае и веднага всичко се прави. So that's power, but it means power. Even if you only need a telephone, it means powerful. You just have to say a word and people run. Но дори да кажем, че пожелая, да кажем, че иска да има телефон, само трябва да си го помисли и I didn't understand, I think, probably when he just desire. Yeah, when Krishna, just by desiring, everything happens. Просто като пожелая и всичко се случва. Because he has that power, he doesn't have to go somewhere to tell somebody something to do. He just has the desire or the thought and everything happens because that's inconceivable energy. Той не трябва да казва на някой, направи това, такава е невъобразима неговата енергия, че дори само да пожелае и веднага неговите енергии се отворяват каквото трябва, правят каквото трябва. And therefore here this also says, unless one accepts the inconceivable power and energy of the Lord, one cannot make any progress in spiritual life. Затова се казва, ако човек не е в състояние да разбере невъобразимите енергии и взаимодействието на материалните елементи, той няма да може да осъществи напредък в духовния живот. So this nimitta matram actually means remote cause. Тази дума нимита матрам всъщност означава скрита или непроявена причина. There's a long explanation in the Adi Leela if somebody's interested. I don't know exactly which chapter now, but it's 3 or 4 in the beginning. No, we don't have to look for it. But there, it's all about remote cause and immediate cause. И има много голямо обяснение на това в Антия Лила, 3 или 4 глава, където се обяснява тази дума remote, как е? Далечни причини. Мисля, че далечни. Yes, like, you know, the same example, the president, he's the remote cause. He just says something, and somebody else will do the work, which is the immediate cause of producing something, of the product. You want to have a product, you want to make a car,
So the one who is working on the car, he's the immediate cause. And the one who gave the order, he's the remote cause. Както примерно да кажем, че в една фабрика, където се произвеждат коли, има човек, който сглобява колата и той се води за непосредствената причина. Пък този, който е дал наставление тази кола да се направи, то е едната непосредствена, другата как се говори? Другата е да. Okay. Да, And another point, yes, another point is because we say Om Purnam, it's complete, so therefore the absolute truth must be, by definition, both impersonal and personal. И когато казваме Om Purnam, това означава, че абсолютната истина трябва да бъде едновременно и да има личностен аспект и да има безличностен аспект. So therefore, Bhagavatam, Vadanti Tat Tattvas. Those who know Tattva, they say Tattvam Advayam. It's, it's one, but Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyati. It's in three features. Затова в Шримад Бхагаватам се казва, че тези, които знаят истината такава, каквато е, те знаят, че да, това е Браман, обаче тя се проявява в три проявления. Браман, Параматма и Бхагаван. So there we have the word Advayam, which is Advaita, it's one, but at the same time, it's also three features. И затова имаме думата Адвейта, която означава едно, но в същото време тя се проявява в три проявления. Or Brahma Samhita, Advaitam, Achyutam, Anadi, Ananta Rupam, which is contradictory. It's Advaita and it's Ananta Rupam. How can that be? It's only one, not two, but then it's unlimited forms. Както имаме в Брахма Самхита стиха, който се казва Адвейтам, Анадира, Ананта Рупам, който си противоречи. Казва се, че той е Адвейта един. So, yes. След това, обаче, Ананта Рупа, обаче той има много форми. Brahman is there, има Браман, but also Parabrahman. но също имаме и Парабраман. And it's not that the Brahman is transformed into, no, there's Parabrahman is the source and Brahman is the energy actually. Не е така, че Парабраман се трансформира. Не, Браман е източника. Brahman is the source? Yes, is it? Brahman is Brahman. No. How is it? No, I'm just asking. Yeah, but I'm asking you, is Brahman the source? Why are you asking? No, it's not. Yes, therefore Parabrahman is the source of Brahman, not vice versa. Парабраман е източника и всичко се осъществява чрез неговите енергии. That's the difference of conception. Разликата в концепциите. Yeah, Mayavadis will think Brahman is the source of all these so-called gods. They will, yes, there's God, but he's a temporary manifestation of Brahman. And that's what they say. Майавадите, това, което те казват е, че Браман е източника на Върховния Бог. So therefore, yes, person is not illusion, that's the origin, and the impersonal feature is his energy. Да, причината на всичко е личност, имперсоналния аспект на този личност, това са неговите енергии. So that's basically when, I think it's clear, no? Аз мисля, че това е ясно. So we can go on to the second part, which I wanted to get into, which is the rebellious situation of the citizens. Отиваме към втората част, където се говори за така тежкото положение на гражданите. Because our world is the prison house. It's full of rebellious citizens. Защото нашия свят е затвор. Пълно е с такива And Krishna tells us it's Dukhalayam. It's full of misery. Кришна казва също е Дукхалаям, също е пълно със страдание. So then
atheists, they will argue that how can there be God if he permits misery and evil, which we don't want, we don't like. И тогава атеистите казват, как е възможно да има Бог, който да е направил злото и страданията също. He is supposedly very kind and merciful, as it says here also. Очаква се от него да бъде мил и милостив, All loving. любящ. So then, how can he permit so much evil and suffering conditions? Как е възможно той да е създал толкова много зло и различни страдания? Then he's not all good. Значи не е все добър. But because it's supposedly all good, so therefore he really doesn't exist. Но очаква се от него да е все добър. Тогава всъщност заключението е, че той не съществува. So this is a very powerful argument. Това е много могъщ аргумент. How are you going to argue against it? Как ще противодействате на този аргумент? Don't say karma. That's not the solution. Не казвайте карма. Това не е разрешение на въпроса. Right? If your father punishes you, doesn't mean he doesn't love you. Oh. Ако баща ти те накаже, не може да кажеш, че той изобщо не те обича. But why an innocent baby, it doesn't make sense. Or let's say, no, even I tell you, even who was it? A great theologian. They became very doubtful about the existence of God after the Lisbon earthquake. Lisbon. Sometime in the past, hundreds and thousands of people died in an earthquake. Дори много такъв известен теолог, който започна много да се съмнява, след като имаше огромно земетресение в Лисабон. So this problem of evil it's always has existed in theology. В теологията проблема с злото винаги е съществувал в теологията. So it's the question why God permits the manifestation of evil. Въпросът е защо Бог е позволил да се прояви злото. If he's all powerful, all knowing and all good, even if you take this father example, but if somebody behaves badly, a child, the father will punish. Ако детето поведението му е лошо, баща му го наказва. But not by torture. Но не като го измъчва. And we have torture. Но виждали сме мъки. And the Holocaust, millions of people burned and gassed, and is that needed? This kind of punishment nobody's corrected; they're just killed mercilessly. Виждаме в Холокоста милиони хора убити с газ, изгорени и така нататък. Как е възможно Богът да позволи такива мъчения? Yes, so a kind father doesn't kill the child because he has done something wrong. He corrects it lovingly, Милия баща няма да измъчва скъпото си дете, като го мъчи по различни начини, а то ще отиде по един любящ начин и ще го коригира. So therefore this is a very powerful argument, and I've seen even devotees, they had a debate and they didn't come up with the right explanation. As I said, don't bring karma in. Не дейте да говорите за карма, нали говорим от тази гледна точка. И виждаме също преданията също дискутират тази тема, но не винаги стигат до някакво заключение. Yes, karma is part of the explanation, but not the first argument. Yes, I know
I have heard from you before. Oh no. So therefore, It's like 2 years or 3 years back. Did I? I don't remember I that. remember. It was a class. Well, You have asked many. And okay. There was many cases, but nobody knows. And after I think 2 or 3 classes, we catch. Let's see. Maybe I don't remember. But wait until Okay. everybody says no, Yes. and then you have your chance. Okay. And then we'll see whether this is the one I am thinking of. Yes. Because I thought when I came to it, this is now like an enlightenment. I got a new idea, but maybe it's an old idea. So my memory is short. So anyway, so what do you think? What would be the defense? Победете твърдението, че Бога е жесток и ако и това е доказателство, че той не съществува. Ако съществуваше, той ще да е все добър и нямаше да позволи да измъчват неговите деца. Because this has been going on for a long time and there's many people who have tried to give the explanation. It's going on even now. Този дебат от много време продължава и дори и сега продължава този дебат и от много време се осъществява и хората все още нямат отговора на това. And they're all speculative. И всичко това е Completely спекулации. Всичките неща са спекулации. Because if you don't have real knowledge, it must be speculative. Защото ако нямаш истинско знание, със сигурност ще трябва да... It's all within the realm of mental, how you say, conception. Това е в реал. Ментални концепции. Yes. Това е на платформата на умствените спекулации. So big philosophers have done it. This Leibniz, he actually invented the term theodicy, which means the vindication or not really defense, explanation why God and evil can exist simultaneously and don't exclude each other. They have all tried. Many people have tried. Има много хора, които даже създаде различни теории, които казват как е възможно Богът и злото едновременно да съществуват и да са в такова съперничество. Anyway, so И така, you got your chances. имаш сега възможност. So every soul has free will, and Okay. God is just, let's say, this world is set up by Him with all the rules. It's not like that He's actively forcing the bad actions to happen. This is just automatically. Automatically. We don't like that word. Nothing Like happens automatically. I mean, there are material laws and they are created by God, but it's not like that He forced some individual soul to act in a certain way. Okay, so you have to translate. И така, Богът дава свободна воля на живите същества, как те да изберат да постъпят. И в зависимост от това, те получават в материалния свят, и в зависимост от това, те получават различни, различни резултати. Моля? Последици. Да, последици, точно. Any other? Други предложения? Because we are not this body, and all this material world is just like a game, like some kind of theater, drama, and everything is just how you say, temporary taking place, and it's not. After all, it's not real. The real life is in a spiritual world. But when It is just like a temporary game, Okay, which is quite a cruel game. Huh? And it's not, Ние не сме тези материални тела и дори всичките неща, които се случват тук, това е като една игра, просто като играем. Макар че каза, това е доста жестока игра, която играем. Yeah, so the argument is against the existence of God, that obviously there is a lot of suffering in this world. Ако
аргумента, който те казват срещу Върховния Бог, е, че в този свят има много страдания. And you may say, we are not the body and it's all a game, but when I take a knife and I put it into your body, you scream and you don't like it. Ние можем да казваме, че не сме това материално тяло и че това е само игра, обаче ако взема нож и го опра в твоето тяло, ти ще изпещиш и определено няма да го харесаш това. I'm only talking about a knife. Just imagine torture. There's unlimited possibilities of torturing. It's unbelievable. Говорим за нож, изобщо не говорим за мъчение. And такива невероятни начини, по които хората могат да бъдат измъчвани. the typical one is you take a plier and you take off the fingernails. Oh yes, imagine that. And I'll say, you're not the body, it's just a game. Don't protest. Представи си, че взема клещи и почва да ти валя ногтите един по един и ти почваш да викаш и аз си казвам, не дей да протестираш, ти си това материално тяло. And if you end up in Vietnam, it's going to be worse. They're not just taking off the fingernail, they put bamboo splitters underneath, and you cannot take it out, so it takes longer, the suffering. Underneath the fingernails. Oh yes. Imagine that. I mean, taking off, but then pain will go away and it will heal. If you have a bamboo splitter underneath, between the nail and in all of them, for days, just imagine. Пък в Виетнам накрая, това, което са правили в Виетнам е, че вадили ногтите един по един и не е само това, като го извадиш боли много, обаче малко зараства. А те ги вадили и ги пълнили вътре с такива бамбукови пръчици, за да може да не заздрави и постоянно да те боли и да ти причинява страдания. Anyway, we don't have to get into more details about all the suffering that is possible. But the argument is that if you, those who believe, they accept a all-knowing and all-powerful and all-good God, how can he allow these things? Ако вие вярвате в Бога, който е всемилостив, всесилен и може да направи всичко, защо той позволява подобни неща да бъдат направени? Otherwise you would talk about a cruel and, terrible God, but that's not the conception. Иначе, ако беше говорил за Бога, който е причината на всичко и той е ужасен и много жесток, тогава ще се съгласим, но вие не говорите за такива неща. So therefore they say, doesn't make sense, his existence, he does not exist. И затова те казват тогава, затова ние не приемаме съществуването на Бога. And then the whole thing doesn't make any sense. И като цялото обяснение не е много логично. Then you have these philosophers like existentialists, it's all absurd. It doesn't make any sense. И след това се появяват философи като екзистенциалистите. Те казват всичко, което вие говорите, е просто абсурд. So, how can we explain? Как да го обясним това? That yes, Krishna is all good and all powerful and summum bonum, right? And he enjoys by playing flutes and dancing with girls, and we are here rotting, in hell. И той си свири на флейта и си танцува с момичета, а пък ние тук ще трябва да гнием в ада. And innocent children starve to death because of hunger. So how can you allow this? Невинни деца, те страдат от глад. Как може той да позволява това? Малки деца. But they're not innocent. Maybe not. But that's another thing. But why he allow? But why does he allow it? This is the question. Well, there was some indication,
it's in his answer, but let's. It's in the paper here. Okay, so you try now your one. Yes, Or one of the ladies has some има ли idea? някой от дамите обяснение на това? You're all mothers. You wouldn't Вие allow this всички to сте happen. майки, не бихте това да се случи. Only cruel fathers can, Хитър, punish the children. The mother will protect. ако някой се опита, някой лош баща се опита да направи нещо за детето, майката ще го защити. Ами, въпросът е за свободната воля. Това не е много милостив. Here again, the question of the free will. Okay, yeah, well. So what? И But как does it mean, как се you have to, свързани? free will may be there, but Да. why does so much suffering has to be? Защо трябва да има толкова много страдания? Like even cancer or even these earthquakes and where thousands and thousands of people are suffering and dying. Is that what has to do with free will? Хиляди и хиляди хора умират за земетресения. Какво изобщо има това общо с свободната воля? Кармата. Той Махарадж каза да не говорим за карма, но как да дадем правилен отговор без да използваме. But it has to be more in Yes, order to yes, come I know, there. I know. Okay, but Maybe I know, I'm not sure. maybe he knows. It's But described- it's gonna be yes, there, yes, karma. but they're not. But it's not just, you don't just say karma without more Yes, explanation. that's right. Isn't it that is described here in the purport that the government don't want to torture the citizens, but he make a prison. And Aha. for the people which are they don't follow the laws, there is a prison Yes, where they need to go. that's right. And in the prison, generally, you need to, Yeah, whatever you you have don't have a feast every day. that's right. Yes, and what more? Да, извинявай, че те прекъснах, но Махарадж ме пита. And then? И аз това, което казах е, че Шрила Прабхупада казва в коментара, че правителството не иска никога да причинява страдания на обикновените жители, но когато има някой, който създава смущение и се опитва да наранява другите, тогава правителството създава затвор, където изпражда тези, които са престъпниците. И Прабхупада каза, и там в затвора нямаш фест всеки ден. So, yeah, basically we are on the way. So then now we have to make it a little more elaborate, the explanation. Тръгнахме по правия път, но сега трябва малко да го обобщим и да го допълним. So I'll try. Аз ще се опитам сега. This whole argument against the existence of God, as I said, is very powerful, and you cannot really say anything against it as long as you think this is the only world and there's only one life. Целият този аргумент с лошия Бог и защо има толкова много страдания, няма как да бъде обяснен, ако човек не приема, че освен този свят има и друг свят. И не само това, ами освен този живот, който живеем, има и друг живот. Има живот след смъртта. Because that's the general conception practically of everybody. Защото такава е концепцията на практика на почти всички. В повечето случаи. Even there may be some extraterrestrials somewhere, but we don't know about them, the Mars, people on Mars and whatever, but this is the only world we know of. There may be some aliens somewhere, but we haven't seen them, and even if, they may also suffer from all kinds of stuff. So this is the only world we know. Те казват, това е единственият свят, който ние познаваме. Може и да има някакви марсианци там, и други същества, които ние не сме виждали, и най-вероятно може и да не съществуват, но дори да съществуват някакви същества, това е единственият свят, който ние живеем в него. И дори да има марсианци, може и те даже да има страдания. And we only live once. И веднъж се живеем веднъж, това е. That's the idea. You're created basically when you're born. Ти си създаден, когато си роден. And you die,
And if you have some belief, then maybe there will be some judgment day one day. Maybe. И ако имаш малко вяра, един ден ще трябва да отидеш на страшния съд. Or you may think we'll go to heaven. Или може си мисля, че ще отидеш в рая. But in the meantime, this is all belief because nobody can really say, but in the meantime, we know there's so much suffering and it doesn't make sense. И ти можеш само да си вярваш в това, че ще отидеш в рая, което изобщо може това да не се случи, но в момента, докато стане това, ти си трябва да страдаш. Това не е логично. It's an imperfect world. Това е несъвършен свят. But God is all perfect, all powerful, all good, so it just doesn't make sense. How can He exist? And this very bad creation. Но Богът е всесъвършен, всемогъщ и все добър. Как е възможно да се даде такова лошо творение? Sometimes because they're so ignorant, they say, well, if there's a God and when I see Him, I will tell Him, how did you do this like this, This, I could tell you, here you have to improve like this. I can tell you how to make it better. Някой път даже има такъв аргумент, ако изобщо съществува Бога и аз имам възможност да се срещна с Него, мога да отида и да му задам въпроса. Как можа да го направиш този свят такъв? Аз сега ще ти кажа как да го направиш по-добър. Old age is it's a bad design. Това с старостта, който си го направил, ти не си, това е един лош дизайн. Therefore, как these можа да го направиш? people who have so much money, they want to stop it. И хората, които имат толкова много пари, те искат да спрат това. Otherwise, how can I enjoy all the money I have? Иначе как мога да продължа да се наслаждавам на всички пари, които имам? I don't have enough time to spend it all. Няма да ми стигне времето да ги изхарча всичките. That's their mentality. Това е тяхния менталитет. I mean, you have 200 billion. You know how much $200 billion is? Милиона долара. Милиарда. Имате ли си представа колко е това 200 милиарда? It's 200,000 million. Това е 200 хиляди милиона. 2000 милиона. So, then how are you going to spend this? It's impossible unless you live for a few hundred years, Как ще можеш да ги изхарчиш всички тези пари? Това е невъзможно, освен ако не живееш няколко стотин години. So, from that point of view, it's a bad design. It's so imperfect. От тази точка, този свят е лошо моделиран. So, the point is, we say, yes, it is a bad design on purpose. Ние казваме да, наистина, той е така моделиран, наистина по такъв лош начин, но затова има цел. It's not that God didn't know how to do it. He purposely, he put so many defects into the design. Не е така, че Бога не знае как да го направи. Не, той съвсем съзнателно е сложил толкова много несъвършенства в дизайн. And then, of course, if you think that's the only world and it's the only life, then that is what kind of God is that? И отново, ако си мислиш, че това е единствения свят, възможен, тогава наистина, що за Бог е това? Instead of paradise, he creates hell, but he could make it paradise, but he doesn't do it. So what kind of God is it? So therefore, he doesn't exist. Има силата да превърне това място в рай, но вместо в рая го е превърнал в ада. И заключението е, това е заключение, че той не съществува. Yeah, we think, that's our thinking, if he's all powerful and all good, he should make this paradise so we can enjoy. Ако ние така си мислим, ако той беше всемогъщ и всемилостив, щеше да превърне това в рай и ние щяхме да можем да се наслаждаваме. Isn't it? And we can say, yes, there is paradise. И ние казваме, да, има рай. And you can go. И ти можеш да отидеш също там. But you don't want to go. Обаче ти не искаш да отидеш. And you don't even know that it exists. А ти даже не знаеш, че то съществува. This is not paradise. This is the prison house. Съгласни сме. Това тук е затвора. Тук това не е рай. And those who are here, because of their free will, they are here. That's therefore now you have to really get into philosophy, otherwise it doesn't make sense. И тези, които са тук, защо са тук? Заради по погрешен начин използване на тяхната свободна воля. This world is an insignificant part of all existence.
That's the thing. It's not the only world. It's only a very insignificant part of all existence. Този свят, който ние познаваме, е една много незначителна част от цялото творение. And the living entities who are here, yes, they are being corrected by the Father by suffering. И живите същества, които са тук, те биват коригирани от баща си по какъв начин? Чрез страдание. And the way this happens is by their own actions, which then comes karma into play. Как става това? Това става чрез тяхните собствени действия. И вече тук идва момента на кармата. Which then explains why not everybody is suffering in the same way. Което обяснява защо не всички страдат по един и същ начин. And some people practically suffer very, very little. And you think it's not just. Why does he have such a good situation and I'm in this situation? What have I done? Както някои хора виждаме, те нямат чак толкова много страдания и някой може да каже, това не е правилно. Защото е в тази ситуация нали, добра, а пък на мен ми се случиха толкова много неща. Then comes this question, why does good things happen to bad people and bad things happen to good people? It doesn't make any sense. И също това твърдение, защо лошите неща се случват на добрите хора, а пък толкова хубави работи се случват на такива лоши хора. And worse, when you think about children. Why one child is born in a rich family, no problem, and the other one is already coming with birth defects? Ако погледнем от гледна точка за децата, тогава дори още по-лошо. Малко дете се ражда в семейство на много големи богаташи, а друго се ражда с дефекти още от самото рождение. If there's only one life, it doesn't make any sense. Ако един живот се живее, няма никаква логика. Therefore, if it's only the universe, you say, well, the universe doesn't make sense. You know, how all these things happen. So if it's automatic, it's just, then it becomes absurd. And you become this kind of philosopher who thinks existence is absurd, doesn't make any sense, so I just, shoot myself. Ако приемем, че само тая вселена, това е всичко, няма как да си го обясним. А пък ако си мислим, че всичко става... Yeah, existence... Ако приемем, че всичко става автоматично, тогава пък това накрая има такива философии, приемат и тогава всичко е абсурдно. Взимаме не представете се грама. If you take the absurd philosophy to its real end conclusion, it means suicide. Ако приемеш като крайно заключение на твоята философия абсурдността на целия този свят, последната стъпката, която водиш накрая е самоубийството. And then the other side are those really ignorant materialists who just want to enjoy life. От друга страна имаме невежите материалисти, които искат да се наслаждават на този живот. You know, like Osho. Huh? Unbelievable. He was asked about what's the goal of life. Невъобразимо. Попитали го каква е целта на живота. You know what his answer was? Знаете какъв бил неговия отговор? There is no goal. There is no goal. Няма цел. Life is the goal. Той казва самия живот. Това е целта. Which means as long as you live, it's Charvaka Muni philosophy. You know, eat, drink, have sex as much as you can as long as you live. Because then there's no other goal. И има такава философия, докато си жив, яш, пи и прави секс колко можеш повече, защото сега веднъж се живее. So anyway, the whole point is that unless we understand a broad picture, that there's spiritual world, this is the paradise, and majority of living entities are there. There's no suffering, there's no torture, there's no cancer, there's no corona.
and there's no unemployment. You don't have to work like an ass just to eat. That exists. Това, което е по-голямата картина, общата, когато имаме разбиране, това не е единствения свят, има друг свят, нали, който е като рай, там няма болести, няма старост, няма измъчвания, няма нужда да работиш толкова тежко, само и само за да се прехранваш. Там наистина се забавляваш на живота. But everybody is a servant of God. Има един проблем там, че всички са слуги на Бога. Oh no, I'm not interested. I'd rather stay in hell. But be free. Free in hell instead of... Yeah, highway to hell. Huh? Не, това няма как да го приема. Може да всичко да е супер там, обаче ще трябва да служа на Бога. По-добре е да съм си свободен фадър. Това е магистралата към Ада. Ти си свободен, обаче си в Ада. And because it's full of suffering, we will try everything we can to eliminate the suffering in the struggle of existence. Пълен със страдание, затова си полагам толкова много усилия, за да мога да се справя с тези страдания, да страдаш, да можеш да съществуваш. And Krishna says, it's this useless endeavor. You will never be successful. И Кришна казва, че това е напълно безполезно усилие. Никога няма да успееш по този начин. Because I'm the designer, Защото аз съм I'm all powerful, so all the defects and sufferings are incorporated into the design, and you will not be able to change the design. Защото аз съм дизайнера, така съм го моделирал, че няма как да избегнеш от страданията, каквото и да правиш, ти ще трябва да страдаш. But you can get out. Но можеш да се измъкнеш. You have to send them to me. Обаче трябва да се And then we say, not interested. И ние тогава обаче казваме, не, няма голям интерес. But basically, I think this is the argument. Unless you accept there's a other world and eternity and karma, then it doesn't make sense. И ако не приемеш това, че съществува друг свят, вечността, ако не я приемеш и закон за карма, няма как, това не е логично. Okay, now... Question, 3 days before you talked about without deity worship we're becoming impersonalists. It's a long topic, but how can this be explained? Because we have also in our society, we have like sannyasis and preachers. What means if they just attend the program? Of course. Yes. And, being there, it doesn't mean you have to go on the altar and dress. No, you're in front of the deity and you sing for the deity. And, therefore we have temples. It's not just sitting under a tree and chanting. And how is this connected? You just chant for a name, but you become impersonalists without deity worship. How is this manifested? That's generally for those of us who are conditioned. It's not for the liberated souls. Аз имам въпрос, макар че преди няколко дена каза как ако липсва храмовото обожание, дори човек да възпява святото име на Бога, той е развил имперсонализъм. И аз го питах как това е в нашето общество, имаме саньяси и други преамадайни, какво означава дали ако само присъстват на програмите, това е достатъчно. И макар че каза, да, не е необходимо да си на алтара, да правиш арати, но е задължително да присъстваш на програмите. И I don't know what you forgot. But I mean, the point is, maybe I should qualify it. It doesn't mean we become Mayavadis. Нека сега малко да уточня. Не е така, че ще стане Майавади. Maybe even I would retract that and not saying we become impersonalists. Може би ще го дръпна това и няма да казвам, че ставаме имперсоналисти. No, it will be much more difficult to appreciate that Krishna is a person. Yes, the last sentence you talked about the liberated soul. Because if you only chant,
you know, the name is not different from Krishna, but we are not able to appreciate that in the beginning. Махарадж това, който каза, че това само с възпяването е възможно, но това е само за освободените души. И в самото начало, само като възпяваме святото име на Бога, ние не сме в състояние да го оценим това. And just think about it, you know, is I believe in God, but but there's no direct services. What does it mean I believe in God and I love God? How? Then the thing is, oh, the neighbor. Then it comes to that level. By loving my neighbor, I love God. Помислете за тази концепция. Има Бог, който вярвам в Него и аз искам да го обичам. Обаче къде е Той? Аз не мога да го видя, нищо не мога да направя за Него. И тогава какво да направя на практика в моя живот? Тогава съседа. Ако обичам съседа, обичам и Бога. Or in India, they have this huge sign, service to man is service to God. В Индия те имат големи такива табели, където пише да служиш на човека означава да служиш на Бога. Yeah, there's no need for temples because God is walking in the street. Те казват, няма нужда от храмове, защото Бога се разхожда по улиците. And that's Mayavadi philosophy. И това е Майявади философия. Yes, God is loitering in the street. Daridra Narayana. Бога Serving the poor means to serve Narayana. проси на улицата. Даридра Нараян, ако служиш на просека, служиш на Бога. No, you know. So there's God and He's mercifully manifesting as a form, and you can dress Him, you can offer food and this and that and that. So it's a personal relationship. If it's only conceptions, unless you're liberated, you cannot really conceive. Не, Бога съществува, той е реалност, можеш да го преувеличеш, можеш да му предложиш храна, можеш да направиш толкова много неща за него. Ако тези неща липсват, това ще е само концепция. Ще имаш само концепция, освен ако не си освободена душа. Therefore it also says, Prabhupada says, deity worship is for neophytes. И затова ще Прабхупада казва на много места, че храмовото обожание е много важно за начинаещите. But it's basically for everybody because we're all, in that sense, we're all neophytes. Но като цяло това влиза всички влизаме в тази категория, защото всички ние сме начинаещи. Haridas Thakur, he can sit down all day long and chant and be completely absorbed in Krishna, but if somebody else does it, he will think of anything else but of Krishna. Харидас Такур седял на осмотено място и е бил способен през цялото време да повтаря на святото име на Кришна и да може да се фокусира върху Кришна. Но ако някой друг седне и го направи, той ще мисли за всичко друго, но не и за Кришна. So that's how I meant it. По този начин аз го споменах това. Because Prabhupada says deity worship is essential. It's in this Adi Leela 7 or 7 I think, 776, something like that, the purport. You know, the argument is the Harinama verse. If you look for the verse, Harinama, Harinama, Vakevalang, it's the only way. Chanting is the only way. So then Prabhupada himself, he raises the question, if that is the only way, then why do we something else like deity worship? If that's the only way. Това се споменава в Шичитана Чайтамрита в Ади Лила на 7 глава, 76 или 77. Нека да не спекулирам. Actually, it's interesting. I find the verse, and in one place it was a different purport. Because I remember before you was reading, and I was reading, but I couldn't find. It's 76. 776. 7 глава, 76. Там Шрила Прабхупада казва, че ако някой може да каже, ако възпяването на святото име, този стих е Харернама, ако възпяването на святото име е напълно достатъчно, защо изобщо някой може да каже, трябва да се занимаваме с храмово обожание? So, 76. yes, therefore he says here, to chant the holy name of the Lord, one need not depend upon other paraphernalia or other types of engagement. За да възпява святото име на Бога, човек няма нужда от абсолютно нищо останало като принадлежности. It may therefore be questioned why there is a necessity for initiation И
тогава може да възникне въпроса, защо тогава има някаква нужда от посвещение or other spiritual activities in devotional service или други дейности в преданото служене for one who engages in the chanting of the holy name? за личност, която се ангажира в възпяване на святото име. The answer is Отговорът е, that although it is correct that one who fully engages in chanting need not depend on any other process, not even initiation. отговор на въпроса е, че личност, която изцяло е ангажирана само с възпяване на святото име, тя няма нужда от абсолютно нищо друго, дори и няма нужда даже от посвещение. Of course, he refers, I'm sure, he refers here to second initiation guide for deity worship. Сигурен съм, че Шила Прабхупада даже споменава нали има предвид, включително и второ посвещение, за да обожава божествата. So therefore he says, but because the devotees are generally addicted to many abominable material habits, Но понеже преданданите в повечето случаи имат привързаност, which come from previous lives, не привързаност, а пристрастеност, точно към различни отвратителни навици, които идват от предишния живот. In order to get quickly purified from these contaminations, С цел по-бързо да се пречистят от тези различни замърсявания, it is required that one engage in the worship of the Lord in the temple. е необходимо те да се ангажират в обожание на Бога в храма. So therefore he says both are essential, the chanting and the worship. И след това Шрила Прабхупада казва, и двете са съществени, и възпяването, и обожанието. So for the full purport, Adi Lila 7:76. За цялото пояснение, Ади Лила 7:76. Okay. And what about, I want to ask, because practically nobody who make clarity in the home or Well, if you practically nobody we can see. no, if you're near I the have associated with many devotees, practically nobody. yeah, Or almost nothing. so that's your problem. What everybody has to fly their own airplane. You are asked to do this, it's beneficial. If you don't do it, well, just continue in Maya. И аз питах Махарадж, на практика никой не го прави това. Кой го прави това? Вкъщи, там да си става, да си прави арати или да пее. Ти правиш арати. Well, we should be next to a temple, that's the best. В най-добрия вариант е в храма, но ако нищо не прави някой, Махарадж каза ми, това си ваш проблем. Който не прави нищо, той нека да си остане в храма. That's the other side of the coin. Then you have devotees who are living next to a temple, but they do their own worship at home. That Prabhupada didn't want. И имаме и другото, което се случва, преданодайни, които живеят съвсем близко до храма, но те си правят пък обожание в дома. Това е другата страна на монетата. Това Шрила Прабхупада не го харесваше. He was asked. Нямаше да го позволи да го допусне. He was asked directly by his disciples. It was in New Dwarka, in Los Angeles, if they could have their deities at home. And he said, no, because that will distract from the worship in the temple. Те го питали, мога ли вкъщи да си имам божества, които да ги обожавам? И Прабхупада казва, не да ли имаш, защото това ще притесни обожанието в храма. And I have direct experience, not in one temple, in more than one temple, that devotees don't come in the morning, and if you ask why, I have to attend my deities at home. И на много места аз имам опита, преданодайните не идват в храма, и когато ги попиташ защо не успя да дойдеш, и той казва ми, защото трябваше да присъствам на обожанието, което правя вкъщи. So sometimes, of course, they have the deity because before they may have been living far away, and therefore they put the deity. Okay. Понякога това, което се случва е, че те са имали преди много дълго време, преди известно време, те са живеели много далече от храма и в този случай те са взели божества. Това е добър случай. So then somehow, maybe you now live near a temple, now you have what I'm going to do. После обаче са преместили и отишли да живеят близо до храма и се чуди какво трябва, какво да направят. What is a solution? And I've seen it also being implemented. It's bona fide, you can do it. Какво може да се направи? Това е авторитетно.
човек може да го направи това. You put your deities together with the deities of the temple. No problem. Служи си твоите божества на алтара до божествата на храма. Yeah, sometimes we have seen in Mayapur when devotees come maybe from with their traveling party or whatever, then suddenly you see all kinds of gornitai on the altar, a whole collection. There's no problem because there will be one arctic and it's of course for everybody. It's not that oh, my deities don't get arctic. That's another misconception. You one set and everybody is satisfied. Gornitai is gornitai in so many different forms. И понякога може би в Майапур, когато ходим, различни пътуващи проповедници и когато те се появят и можем да видим цяла колекция от горни тайни на алтара и едно арати се прави за всички и всички са заедно доволни. Or sometimes in a festival, I've also seen that, many devotees come together for 1 week, so then they bring their deities and they're all on the altar, like, 20 sets of different deities on the altar. Why not? По време на фестивал също сме го виждали, събират се много пренадарени от всякъде и на фестивала можем да видим 20 сета с божества на алтара. Защо не? Защо да не го направим? It's common sense, not that everybody is in their own place and making their own worship. Всеки си е нещо вкъщи прави малко и си прави самичък обожанието. No, if there's an opportunity, you all get together and you put all the deities together and you worship together. Ако има възможност, всички са божества, нека да се съберат заедно, вие се съберете заедно и правите заедно обожанието. Otherwise, yes, it's a kind of impersonalism. We're all together, but we're everybody in their own corner making their own worship. Иначе пак се появява малко имперсонализъм, защото уж всички сме заедно, пък всеки си е някъде въгъл и си прави негово обожание. Okay? I have to reserve some energy for tonight, Otherwise, somebody else has to talk. Milk we'll see. Some grapes. Okay, so we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Madhura Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gauri Tai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare.